Naam, jioni njema mpendwa mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba umeshinda vyema na shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi kwenye Mwanga wa Ebru. Mtazamaji, hii leo Wakenya wa matabaka mbalimbali walikusanyika katika kanisa moja hapa jijini Nairobi ili kuhudhuria misa ya wafu ya Mama Hana Atianzale Mudavadi, mtazamaji. Na bila shaka siasa zilishuhudiwa katika hafla hiyo, mtazamaji. Kando na hayo, familia, marafiki walijitokeza kutuma rambirambi zao, mtazamaji. Lakini kabla tujazungumza mengi na kujuza mengi yaliyotukia siku ya leo, kwanza kama ilivyoada tupate vidokezo. Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman na mwenzangu anayekuletea taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Na viongozi katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, usalama, utalii, michezo pamoja na wabunge wengine wamezuru shule ya Oloolua katika kaunti ya Kajiado kuhakiki iwapo mikakati ya kudhibiti janga la korona inazingatiwa. Shule hii ni miongoni mwa shule zilizo na idadi kubwa ya wanafunzi katika kaunti hiyo. Wakiongozwa na waziri wa elimu George Magoha na waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i, viongozi hawa wamesisitiza kuwa watajaribu kadri ya uwezo wao kuhakikisha kuwa usalama wa wanafunzi unadumu wakiwa shuleni. Wingu la huzuni lilitamba katika kanisa la kimataifa la Friends leo hii katika ibada ya wafu ya Mama Hana Atianzale. Mama Hana was my mother. When I came to the family, she did all that every mother could do to her daughter. Mama Atianzale alikuwa mama wa kinara wa chama cha Amani National Congress, Musalia Mudavadi. Bibi huyo aliyekuwa na miaka 92 alipongezwa na familia yake kwa kuwa mtu aliye na busara na ambaye hakuogopa kuwarekebisha wanawake popote walipokosea. She was delighted when I married Tessie Shangata Mulama, and it was just as well because I certainly healed her sour scar in her life by begetting 2 boys in a row as my first and second born children. Moses and Michael, you must know by now why you are adored. But that does not substitute my love for my daughter Marianne, Atianzale, named after my mother. As a child, until I left her lap to join school in Nairobi, my mother was all the world I knew. When schools closed, I was the first on the bus ready to go home, by which it meant a longing to be with my mother. Ibada hiyo ilihudhuriwa na viongozi wengi kutoka matabaka mbalimbali wakiwemo naibu wa rais, spika wa bunge la kitaifa, maseneta na magavana. Na bila shaka taarifa hiyo ambayo imetoweka hivi sasa ya mwanahabari Kaunga Chule ni kuhusiana na hafla ya misa ya wafu katika kanisa moja hapa jijini Nairobi, ambapo viongozi mbalimbali wakiongozwa na naibu wa rais William Ruto, seneta Bungoma Moses Wetangula na spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi walihudhuria ili kuwapa risala zao za rambirambi familia na marafiki ya mwenda zake Hana Atianzale Mudavadi, mtazamaji. Na sasa turejelee taarifa yetu hapo awali kuhusiana na usalama wa wanafunzi. Viongozi wa sekta mbalimbali ikiwemo elimu, usalama, utalii na michezo pamoja na wabunge wengine wamezuru shule ya Oloolua katika kaunti ya Kajiado kuhakiki iwapo mikakati ya kudhibiti janga la korona inazingatiwa. Mtazamaji, ni hafla ambayo ilihudhuriwa na waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i, vile vile waziri wa elimu George Magoha. Tazama. You know what is happening in the country now, and the focus all of us have is to ensure that our children are back in school and they are settled. That is the work we are all doing. That's why we came here. I would like to re-emphasize here that the issue of funding for schools, the good government of Uhuru Muigai Kenyatta released Kenya shilling 19 billion. And since you have not had noise, it means the money has reached the accounts. And we have, as a ministry, agreed to work together with the Ministry of Education towards greening of our schools. I hear it in the media, some of us were ridiculing the fact that our kids are learning in trees and in green spaces. It's nothing unique about it. It's happening across the country and across the world, in the US, in the UK. It is the in thing now to do. I think we'll continue working with this and other schools to just make sure that the children have the support that they need to stay in school.
Na mtazamaji, na sasa tuangazie jinsi karata za siasa zilivyochezwa katika hafla ya misa ya wafu ya Mama Hana Atianzale. Na naibu wa rais William Ruto amesema hata laumiwa pekee kuhusu matatizo yanayolikumba taifa baada ya maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. Matamshi ya Ruto yanajiri baada ya viongozi wa upinzani kunyoshea lawama serikali, hali ambayo imechangia matatizo chungu nzima kwa taifa. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba alihudhuria misa ya wafu ya mamake kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika misa ya wafu ya kumpa salamu za heri Hana Atianzale, mamake kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, siasa zilitawala kama kawaida. Vigogo wa kisiasa walilumbana kuhusu matatizo yanayokumba taifa la Kenya. Your Excellency, the Deputy President, this country is hurting. And as captains of the leadership of our country, the crown is on your heads as our leaders. Address the crisis in the health sector. Kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula ni miongoni mwa viongozi waliokosoa serikali ya Jubilee kutokana na uongozi mbaya. Hata hivyo, naibu wa rais William Ruto kuchelea kujitetea. Address all the issues bedeviling Kenyans so that when we go to the next elections, we know that the opportunity we are given to lead our people, we lead them well and in the right direction. Let us be friends and partners when the times are good. But let us also be friends and partners when the times are not so good. Mimi nawazihi msaidie serikali kwa mpangilio kwamba afueni sio tu kwa biashara, afueni hata kwa wale ambao hawakuwa na biashara. Janga la corona limekuwa tishio kubwa nchini, hali ambayo imepelekea wengi wa Kenya kupoteza kazi. Lakini kuongeza msumari kwenye kidonda ni suala la madaktari na wauguzi kushiriki kwenye mgomo, huku serikali ikishikilia kuwa haina senti. We as the alternative government will continue telling you when you go wrong that you must come back to the track. That doesn't mean we don't like you. You are our brothers. It will not be fair to you guys who now, we speak, all of us. Musalia speaks to the president as much as I do. Kalonzo speaks to the president as much as I do. Weta the same. Agwambo the same. So because we are now all talking together, I think it's only fair that we manage this situation together without saying it is you guys. Ruto baada maridhiano alipigwa kumbo, lakini kwa kiangali serikalini. Ikifika mahali mambo ikikuwa ngumu, msitutoroke ati sasa ni nyinyi. Na saa ile mambo iko mzuri, nyinyi mnasema tuko handshake, tuko pamoja. So let us accept that we are all together or we are. Kando na changamoto za taifa la Kenya, siasa kuhusu umoja wa jamii ya Mlembe zilitawala vilevile. Mambo yetu Nairobi, tutaleta jamii pamoja mwaka huu, kuona jamii yetu zaidi ya milioni 1 katika kaunti ya Nairobi tunaongea na sauti moja. We must now give our country a narrative of hope and unity that supersedes the kind of divisive politics we've had for a long time. So I'm glad, and I hope that even after we go home on Saturday, that these are conversations that can continue. Aladwa, I'm trying to find the science that you're going to use and the mathematics that you're going to use to unite lawyers when you're still in ODM. Sakaja, you are in Jubilee. You will never support Musalia when you're in Jubilee. That if we unite, we won't hesitate the Deputy President to come and talk to you so that on the same table of negotiation, one of you, and we believe you will carry the day out of that negotiation. Jamii ya Mlembe imeweka juhudi kuunganisha viongozi wote na kufanya mkataba na wababe wengine katika taifa la Kenya, akiwemo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ili kuunda serikali ya mwaka 2022. You do not have to force Aladwa to come from wherever, force someone else to come from Jubilee. All we need is a shared vision. Yes, we must be united.
And as we unite, we must be part of the larger family called Kenya. But I assure you, Ndugu Musalia, I have walked the journey with you. You have walked with me. We have walked together. I give my pledge that we will walk this journey together. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Na mtazamaji, huenda Kananu Mwenda akapigwa msasa na bunge la kaunti ya Nairobi na kuchukua usukani kama naibu gavana na baadaye kuwa gavana wa kwanza wa kike wa Nairobi. Na hii ni baada ya mahakama kufutilia mbali ombi la Peter Agoro kumzuia Kananu kuchukua nafasi yake katika serikali ya kaunti ya Nairobi. Siku ya Jumatatu, Peter Agoro alijiondoa katika kesi aliyowasilisha akipinga kupigwa msasa kwa Kananu na bunge la kaunti ya Nairobi. Na sasa ni afueni kwa Kananu baada ya mahakama kufutilia mbali ombi la Agoro. Hii ina maana kuwa huenda hakutakuwa na uchaguzi wa ugavana mwezi ujao, hata baada ya tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kuchapisha majina ya wagombeaji 12 huru wanaotaka kuwania ugavana wa Nairobi. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko alifika mahakamani kuzuilia Jaji Hedwig Ogundi kufutilia mbali ombi la Agoro, ila jitihada zake ziliambulia patupu. Kaimu gavana wa kaunti ya Nairobi Benson Mutura anatarajiwa kuwaelekeza wawakilishi wadi wapo watampiga msasa Kananu. Abdiaziz Hashim, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, basi kufikia hapo tuelekee madukani na nitakuwa narejea baada ya muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi. Karibu tena mtazamaji. Kenya imerekodi visa 335 vipya vya maambukizi ya corona na kufikisha idadi ya jumla kuwa 97,733 watu waliopatikana na corona. Na hii ni kutokana na sampuli 5,424 zilizopimwa saa 24 zilizopita. Kati ya maambukizi hayo mapya 307 ni wa Kenya, huku 28 wakiwa ni raia wa kigeni. 233 ni wanaume, huku 102 wakiwa ni wanawake. Mgonjwa wa umri wa chini ana mwaka mmoja na mwenye umri wa juu ana miaka 94. Nairobi inaongoza kwa maambukizi 102, huku ikifuatwa na kaunti ya Meru kwa visa 46. Huku hayo yakijiri, idadi ya waliopona imefika 80,306 baada ya watu 340 kupona virusi hivyo. Watu wengine 8 wamefariki na kufikisha idadi ya vifo nchini kuwa 1,702. Matarajio ya wasanii katika ukumbi wa Mama Grace Onyango mjini Kisumu yametumbukia nyongo baada ya wasanii hao kusema wanapitia hali ngumu kutokana na ukosefu wa soko la bidhaa zao. Ukumbi huo uliozinduliwa mwishoni mwa mwaka uliopita na Waziri wa Utamaduni na Michezo Balozi Amina Mohamed ulinuiwa kuwafaa wasanii kutoka magharibi mwa nchi. Hata hivyo, maafisa wasimamizi wa ukumbi huo wanasema watafanya wawezavyo kuhakikisha wanaimarisha uuzaji wa sanaa katika masoko ya nje. Ukumbi huu wa Mama Grace Onyango ulipozinduliwa rasmi, matarajio yake yalikuwa ni mengi, hasa upande wa sekta ya usanii. Chini ya miezi mitatu bado shughuli hazikuwa nyingi hapa, huku wasanii wakisema kuna changamoto zikiwemo ukosefu wa soko sambamba na malighafi, haswa kwa wasanii wa kuchora. In Kisumu, people don't really appreciate that. Only a few individuals appreciate that as compared to Nairobi. So if you compare the market here in Kisumu and the market in Nairobi, it is totally different. And also the materials that we use in Kisumu here, getting materials for fine art is not easy and they are more expensive. It's unfortunate that the Kenyan society is not a society that appreciates arts and culture. It's also not a reading society. So we have those kind of problems. Aidha, wanaojukua wakazi hawathamini kazi yao, kwani wengi hususia kununua bidhaa zao kwa kisingizio kuwa ni ghali mno. The local market in Kisumu for fine art is down also. You find that when somebody wants to buy your artwork and you tell him what are the price, like a piece like portrait, you can tell somebody that you want maybe 10,000. That local customer will not accept it easily like that. They complain. You find that you want 10,000, but the buyer herself or himself want to take it maybe 800 or 1,000 much. So you find that
you yourself as the artist, when you do all the calculations that you have done, and also the time that you have taken on that portrait maybe, it's a lot of time. A piece like this, like a portrait, we do a portrait for 10,000. And we have landscapes, like those ones. They range between 7,000 and 5,000. Hata hivyo, msimamizi wa ukumbi wa Mama Grace Onyango, Kecho Bach Masira, amesema kama kaunti wameruhusu wasanii mbalimbali kuendeleza talanta zao katika sehemu hiyo bila malipo yote kama njia mojawapo ya kuwapiga jeki, huku akiongeza kuwa kuna mikakati ambayo imewekwa kuhakikisha wasanii wanalipwa iwapo watashiriki kwenye tamasha mbalimbali. We want to come up with a calendar of events of the activities that we want to do, which will also be beneficial. One is that we are providing space to artists free of charge. So that is also, the center is being also artist friendly. We have a program like we had on the 12th, we are paying the artists who are performing. That is another way of cautioning them. Then on the 30th and 31st, we'll also be paying them, the selected artists. This center is going to be a school where we're going to school people in terms of writing, in terms of acting, in terms of directing. And then we also have big screens where we're going to see the productions that we have produced. Daniel Dembede, Runinga Ebru, kaunti ya Kisumu. Na mtazamaji, kwa sasa tuvuke na tuelekee ughaibuni kidogo tu. Bunge la Congress limemuidhinisha Joe Biden na Kamala Harris kama rais mtarajiwa na makamu wake wa Marekani. Bunge hilo liliidhinisha wawili hao kwa kura 282 huku wabunge 138 wakipiga kura ya kupinga matokeo ya jimbo la Pennsylvania. Na haya yanajiri wakati shughuli za bunge zilikatizwa Jumatano wakati wafuasi wa Rais Donald Trump walipovamia bunge la Marekani Capitol Hill. Shughuli zilirejea baadaye na kuendelea usiku kucha baada ya waandamanaji hao kutolewa. Wakati huo Rais Donald Trump ametoa taarifa akikubali kukabidhi madaraka kwa njia ya amani tarehe 20 mwezi Januari, huku akirudia madai yake ya awali kwamba uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu. Na tukirejea humu nchini ni kwamba wakulima wa asali katika kaunti ya Kitui wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti hiyo pamoja na Wizara ya Kilimo kuanzisha mfumo wa kuwakuza na kuwauza malkia nyuki maarufu kama Queen Bee. Wataalamu wa kilimo walipongeza hatua hii huku wakidai kuwa itaongeza kiasi cha kuzalishwa kwa asali katika kaunti hiyo, kama anavyoelezea mwanahabari Kaunga Chule. Huku akiongea katika hafla ya kuzindua mradi huu wa kukuza nyuki, Daktari Temi Mutia, afisa kutoka serikali ya kaunti ya Kitui, alidai kuwa kaunti hiyo ina umaarufu wa kuwa na uwezo wa kuzalisha asali bora zaidi ulimwenguni kote. Kitui County has decided to really put everything into use in terms of making sure that bee production, honey production and beekeeping is really given number one top priority, because the unique characteristics of the climate, the acreage over 30,000 acres. So we really adored in terms of beekeeping. Hata hivyo, kwa mujibu wa mabadiliko ya hali ya anga, takriban 38% ya mizinga 1.5 ya nyuki hayana malkia, hivyo basi kudhihirisha umuhimu wa kuwa na malkia wa nyuki. Unfortunately, due to issues of climate change, the production of honey has been going down. You find there are very many beekeepers with hives with no bees, with no colonies. For example, we've got about 10,000 beekeepers right now in Kitui County, whom we know by name. We know the number of hives they have. Cumulatively, they have about 150,000 beehives. 95% of them are traditional, but 38% they don't have bees. They are not colonized. Daktari Mutia alizidi kusema wawakilishi wa mashirika ya kilimo walipata mafunzo ya kuwalea malkia hawa ambao hutaga kati ya mayai 1,500 na mayai 1,800 kila siku. So this is an exercise which started 2 weeks ago, and we went into the hives. We did what we call colony division. We did what we call cloning.
we started the queen cells. And yesterday and today we've been transferring the new queens to new colonies. Licha ya hayo, Temi pia alisisitiza umuhimu wa majukumu ya kiserikali katika utaratibu huu. Hii training tumeitwa hapa Kitui imenisaidia kwa kutafuta nyuki, kuwekelea ile misinga ambayo haina nyuki. Kuna misinga mingi haina nyuki na nimejua vile naweza kutafutia nyuki kwa kuzalisha queen. Esther Musili, mmoja wa wakulima katika eneo hilo, alipongeza juhudi ya vyombo vya kiserikali katika kuwaelimisha wakulima kuhusu mbinu mwafaka za ukulima. Na mtazamaji, basi kufikia hapo napumzika tena, lakini nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Naam, karibu mtazamaji, bila shaka unaendelea kutazama Mwanga wa Ebru. Na utoaji wa haki umekabiliwa na changamoto tangu mwanzo wa janga la COVID-19 kwa kuwa mahakama nyingi hazikuwa tayari kwa hali hiyo. Hata hivyo, licha ya kuwa kuhamia kwa majukwaa ya mitandao ili kutoa huduma kunaendelea kukumbwa na changamoto ya ukosefu wa vifaa, mpango huo utasaidia mahakama kusikiliza na kuamua kesi kwa upesi. Janga la COVID-19 limewasilisha changamoto kwa sekta zote za uchumi, na idara ya mahakama ambayo sasa inahitajika kutoa haki bila kuchelewa iliathiriwa na uhaba wa vifaa. Jaji mkaazi wa Malindi, Justice Ruben Nyakundi, anakubali changamoto hiyo katika kushughulikia kesi. Where we are, we know our teams, our program, the Microsoft has been having challenges. But listening to the CJ speak yesterday, or also consultation with our director, I think we are almost stabilizing. That particular, piloting, those challenges we have had, I think we are now taking this digital or virtual hearings into another level. Conrad Masinde, ambaye pia ni katibu wa mahakama wa kaunti ya Kilifi, anasema koti zilihamia mtandaoni kusikiliza na kuamua kesi tangu janga la corona litangazwe nchini mnamo Machi. This comes the challenge in terms of ICT infrastructure. So we realized in our last CUC meeting, which we held in October, that the Malindi prison is serving several courts, including the High Court here, the lower courts, and also Garsen Court. There's a jam in terms of how matters can be heard. So our members here decided that we need to address this issue. So today they've managed to supply the GK prison of Malindi with 3 additional laptops, which will ensure that at any one time, at least 5 courts are able to operate. Aliongeza kuwa vikao vya kawaida vimefanya shughuli kuwa rahisi, kwani utoaji wa haki ni haraka na unakumbatiwa hata baada ya janga hili. I have inmates who come all the way from Lamu, Garsen, Kilifi, Kaloleni, and being the quarantine center, all of them are brought here. So now this eases my job because as the court sit wherever they are, I'll be able to produce these people in record.